Hello everyone, myself Nelakurthi Manohar. I am pursuing my MBBS from AIMS Nagpur. I am from NEET 2020 batch and I secured an All India rank of 3736 from NEET 2020. And today our chapter is cell, the unit of life. Okay. In this, what is a cell? Cell theory, overview of an A cell, prokaryotic and eukaryotic. Okay. First, ఇక్కడ చూసుకుంటే when you look around, లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ బోత్ ని చూస్తాం. మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామంటే వాట్ ఈజ్ ఇట్ మేక్స్ అన్ ఆర్గానిజం లివింగ్. ఎందుకు లివింగ్ అంటామంటే బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ సెల్ వల్ల ఓకే, అది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉంటుంది. అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక దాంట్లో సింగిల్ సెల్ ఉంటుంది, ఇంకా చాలా వాటిలో యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అదే కొన్నిట్లో చాలా వాటిలో మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఎ సెల్. ఓకే, what is a cell? Unicellular organisms. Okay, unicellular organisms are capable of independent existence first. Okay, unicellular organisms అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇండిపెండెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఓకే, అలాగే performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Okay, anything less than a structure of a cell does not ensure independent living. Okay, hence cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Okay, cell is the fundamental structural and functional unit. Okay, చూడండి, Anton van Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Okay, Robert Brown later discovered the nucleus. Okay, ఫస్ట్ ఎవరు చూసారంటే ఆంటన్ వాన్ ల్యూవెన్హాక్ ఫస్ట్ సా అండ్ డిస్క్రైబ్ ఏ లైవ్ సెల్. ఓకే, లైవ్ సెల్. నెక్స్ట్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ లేటర్ డిస్కవర్డ్ న్యూక్లియస్. ఓకే, తర్వాత రాబర్ట్ బ్రౌన్ అనే ఆయన న్యూక్లియస్ ని డిస్క్రైబ్ చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ద ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ లేటర్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, రివీల్డ్ ఆల్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఆ తర్వాత మైక్రోస్కోప్ కనిపెట్టారు కదా, దానివల్ల అవి రివీల్ చేశారు అంటున్నారు, దానివల్ల చాలా హెల్ప్ అయింది అంటున్నారు. కానీ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఇద్దరు సైంటిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఆంటోన్ వాన్ లీవెన్హాక్ ఫస్ట్ ఏం చేశాడంటే లైవ్ సెల్ ని డిస్క్రైబ్ చేశాడు. ఓకే, లైవ్ సెల్ ని డిస్క్రైబ్ చేశాడు. ఓకే, రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఏం చేశాడంటే న్యూక్లియస్ డిస్క్రైబ్ చేశాడు. ఓకే, డిస్కవర్ చేశాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెల్ థియరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ సెల్ థియరీ 1838 మాథియస్ క్లైడెన్. ఓకే, స్క్లైడెన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మాథియస్ క్లైడెన్, German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. At about same time, Theodore Swan, British geologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane or cell membrane. Plasma membrane is cell membrane. Okay, he also concluded, and then based on his studies ఏమన్నాడంటే ప్లాంట్ టిష్యూస్ లో సెల్ వాల్ అనేది ఒకటి ఉండింది, అది యూనిక్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సెల్ వాల్ ఈజ్ యూనిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సెల్స్. ఓకే, తర్వాత స్వాన్ ప్రపోజ్ చేశాడు హైపోథెసిస్ ఏంటంటే బాడీస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ అనేవి సెల్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, తర్వాత స్క్లైడెన్ అండ్ స్వాన్ కలిసి సెల్ థియరీని ఫార్ములేట్ చేశారు. ఓకే, ఈ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, న్యూ సెల్స్ ఎలా ఫామ్ అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. తర్వాత వచ్చిన రూడోల్ఫ్ విర్చో 1855 లో ఫస్ట్ సెల్స్ ని ఎగ్జామిన్ చేశాడు. ఓకే, ఎలా డివైడ్ అవుతున్నాయి అని. ఏం చెప్పాడంటే డివైడెడ్ అండ్ న్యూ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. ఓకే, కొత్త సెల్స్ అనేవి పాత సెల్స్ నుండి ఫామ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పాడు. దీన్ని ఆమ్నిస్ సెల్యులా ఈ సెల్యులా అంటాం. ఓకే, ఆమ్నిస్ సెల్యులా ఈ సెల్యులా. తర్వాత హైపోథిసిస్ ని స్లైడెన్ అండ్ షాన్ యొక్క హైపోథిసిస్ ని మోడిఫై చేసి ఫైనల్ చేయించాడు. ఓకే, తర్వాత సెల్ థియరీ ఫైనల్ ఏం చెప్పింది అంటే ఫైనల్ సెల్ థియరీ ఏంటి అంటే
All living organisms are composed of cells and products of cells. All cells arise from pre-existing cells. Okay, ఇది సెల్ థియరీ మోడల్. ఓకే, ఆమ్ని సెల్యులా ఈ సెల్యులా అంటే కొత్త సెల్స్ పాత సెల్స్ నుండి వస్తున్నాయి. ఓకే, ఇది ఎవరు యాడ్ చేశారంటే రూడాల్ఫ్ విర్చో. ఫస్ట్ ఒకటి ఎవరు కనిపెట్టారంటే స్లైడెన్ అండ్ స్వాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ చూడండి, మ్యాథ్యూస్ స్లైడెన్ ఒక బొటానిస్ట్. ఓకే, బొటానిస్ట్ అంటే ప్లాంట్స్ మీద చేశాడు. ఓకే, కంపోజ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఫార్మ్స్ ద ప్లాంట్. ఓకే, ప్లాంట్స్ మీద చేశాడు. ఓకే, స్లైడెన్. అలాగే థియోడర్ స్వాన్ ఏం చేశాడంటే, థియోడర్ స్వాన్ జువాలజిస్ట్. ఓకే, జువాలజిస్ట్ కాబట్టి యానిమల్స్ మీద. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్ సెల్స్ అనేవి thin outer layer which is today known as the plasma membrane. Okay, plasma membrane also known as cell membrane. Okay, plasma membrane cell membrane అని కూడా అంటారు. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ చూడండి, he also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. Okay, ఇది ఎవరు చేశారంటే ఈ ఆల్సో కన్క్లూడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ స్టాండ్స్ అంటే థియోడర్ స్వాన్ చెప్పాడు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ అనేది యూనిక్ క్యారెక్టర్ అనేది ఎవరు చెప్పారంటే థియోడర్ స్వాన్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు సెల్ థియరీ. ఓకే, ఇది సెల్ థియరీ మెయిన్ ఏంటిదంటే ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ సెల్స్. ఆల్ సెల్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. ఇది ఎవరు యాడ్ చేస్తాడంటే రూడాల్ఫ్ విర్చో. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ వీళ్ళు చెప్పారు. ఆమ్నిస్ సెల్ ఈ సెల్స్ అంటే ఆల్ సెల్స్ అరైజ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ సెల్స్. సెల్ థియరీ ఫైనల్ ఏంటి అంటే E2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ సెల్. మనం ఫస్ట్ ఎర్లియర్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఆనియన్ పీల్, హ్యూమన్ చీక్ మైక్రోస్కోప్ లో స్ట్రక్చర్ చూసుకున్నాం ఏంటంటే ప్లాంట్ సెల్ డిస్టింక్ట్ సెల్ వాల్ ఉండిద్ది. ఓకే, డిస్టింక్ట్ సెల్ వాల్ యాజ్ ఇట్ ఫౌండ్. ఓకే, typical plant cell has a distinct cell wall as its outer boundary and just within its cell membrane. Okay, the cells of the human cheek and outer membrane as a delimiting. అదే హ్యూమన్ చీక్ తీసుకుంటే the cells of human cheek తీసుకుంటే outer membrane అనేది డీలిమిటింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ గా ఉండిపోయింది. ఓకే, అక్కడ సెల్ వాల్ ఉండదు. ఓకే, ఇన్సైడ్ ఈచ్ సెల్ ఇస్ డెన్స్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ న్యూక్లియస్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క సెల్ లో న్యూక్లియస్ ఉంది అంటున్నారు. ఓకే, తర్వాత దిస్ న్యూక్లియస్ అనేది క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇంటర్న్ కంటైన్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఈ న్యూక్లియస్ లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని డిఎన్ఏ ఉంటుంది. ఓకే, సెల్స్ దట్ హ్యావ్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ న్యూక్లియస్ ఆర్ కాల్డ్ యూకారియోట్స్ వేరే సెల్స్ దట్. ఓకే, తెలిసిందే కదా, న్యూక్లియస్ ఉంటే యూకారియోట్ అంటాం, న్యూక్లియస్ లేకపోతే ప్రోకారియోటిక్ అంటాం. ఓకే, బోత్ ప్రోకారియోటిక్ అండ్ యూకారియోట్ లో సైటోప్లాజం అయితే ఉండిద్ది. ఓకే, సైటోప్లాజం అంటే సెమీ ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆక్యుపైస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సెల్. ఓకే, ఆక్యుపైస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సెల్. సైటోప్లాజం అనేది మెయిన్ ఎరీనా ఆఫ్ సెల్యులర్ యాక్టివిటీస్ అనేది తెలుసా. ఓకే, వేరియస్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఇక్కడే జరుగుతాయి. ఓకే, సైటోప్లాజం అనేది మెయిన్ ఏరియా ఆఫ్ సెల్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్. ఓకే, ఇక్కడ కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి టు కీప్ ద సెల్ ఇన్ ద లివింగ్ స్టేట్. ఓకే, బిసైడ్స్ న్యూక్లియస్ పక్కన పెట్టి వేరే చూసుకుంటే యూకారియోట్ సెల్స్ అనేవి అదర్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ యూకారియోట్స్ లో. ఓకే, యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో అదర్ మెంబ్రేన్ బౌండ్. ఓకే, అదర్ మెంబ్రేన్ బౌండ్ డిస్టింక్ట్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏంటి అంటే ఆర్గనల్స్. ఓకే, ఆర్గనల్స్ ఉంటాయి. ఆర్గనల్స్ ఏంటంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం, గాల్గి కాంప్లెక్స్, లైసోజోమ్స్, మైటోకాండ్రియా, మైక్రోబాడీస్ అండ్ వాక్యూల్స్. ఓకే, ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ అనేది lack such membrane bound organelles. Okay, the prokaryotic cells lack such membrane bound organelles. Okay, prokaryotic cells ఇవన్నీ ఉండవు. ఓకేనా. Ribosomes are non-membrane bound organelles
found in all cells. Okay, ribosomes చూద్దాం. రైబోజోమ్స్ ఏంటంటే నాన్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, నాన్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్, మెంబ్రెయిన్ ఉండదు ఈ ఆర్గనెల్ కి. ఆల్ సెల్స్. ఓకే, అంటే యూకారియోటిక్ అండ్ కార్యోటిక్. విత్ ఇన్ ద సెల్ చూసుకుంటే రైబోజోమ్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. ఇక్కడ చూసుకుంటే రైబోజోమ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద సైటోప్లాజం బట్ ఆల్సో విత్ ఇన్ 2 ఆర్గనల్స్. ఓకే, ఇంకా 2 ఆర్గనల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏంటి అవి అంటే క్లోరోప్లాస్ట్స్ ఇన్ ప్లాంట్ అండ్ మైటోకాండ్రియా. క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉండే ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ మైటోకాండ్రియా అండ్ ఆన్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ ఇన్ యానిమల్స్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైబోజోమ్స్ అనేది ఫస్ట్ నాన్ మెంబ్రెయిన్ బౌండ్. దీంట్లో అన్నిటిలో ఉంటాయి. ప్రోకారియోటిక్ లో ఉంటాయి, యూకారియోటిక్ లో ఉంటాయి. విత్ ఇన్ ద సెల్ చూసుకుంటే రైబోజోమ్స్ అనేవి సైటోప్లాజం లో మాత్రమే కాదు, క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉంటాయి, అంటే ప్లాంట్స్ లో ఉండే క్లోరోప్లాస్ట్స్ లో ఉంటాయి, అండ్ మైటోకాండ్రియా అండ్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ లో కూడా ఉంటాయి. ఓకే, మైటోకాండ్రియా అండ్ రఫ్ endoplasmic reticulum. Okay, animal cells contain other non-membrane bound organelles called centrosome which helps in division. Okay, animal cells contain another non-membrane bound organelle. Okay, ఇంకో non-membrane bound ఏంటిదంటే centrosome which helps in the division. Okay, which helps in the division. Cells differ greatly in size, shape and activities. Okay, cells అనేవి గ్రేట్లీ డిఫర్ అవుతాయి సైజ్, షేప్ అండ్ యాక్టివిటీస్ లో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైకోప్లాస్మాస్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్స్. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మైకోప్లాస్మాస్ ఇవేంటంటే స్మాలెస్ట్ సెల్స్. ఓకే, ఆర్ ఓన్లీ 0.3 మైక్రోమీటర్ ఇన్ లెంత్. ఓకే, వైల్ దే కుడ్ బి 3 to 5 మైక్రోమీటర్స్. ఓకే, మైకోప్లాస్మాస్ అనేది స్మాలెస్ట్ సెల్స్ ఆర్ ఎంత అంటే 0.3 మైక్రోమీటర్ ఇన్ లెంత్. ఓకే, 0.3 మైక్రోమీటర్ ఇన్ లెంత్. అదే బ్యాక్టీరియా అనుకుంటే 3 to 5 మైక్రోమీటర్స్. ఓకే, మైక్రోప్లాస్మా అనేది స్మాలెస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ ఐసోలేటెడ్ సింగిల్ సెల్ ఇస్ ద ఎగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆస్ట్రిచ్. ఓకే, ఎగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆస్ట్రిచ్. మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ చూసుకుంటే హ్యూమన్ మైక్రో, ఇది తెలిసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. హ్యూమన్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అనేవి అబౌట్ 7.0 మైక్రోమీటర్ ఇన్ డయామీటర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్యాక్ట్ చూసుకుంటే నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ సెల్స్. ఓకే, డిస్క్ షేప్ ఉండొచ్చు, పాలిగోనల్ గా ఉండొచ్చు, సెల్స్ కాలమ్నర్ గా ఉండొచ్చు, క్యూబాయిడ్ గా ఉండొచ్చు, థ్రెడ్ గా ఉండొచ్చు, ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ గా కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, షేప్ ఆఫ్ ద సెల్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉండిద్ది, అదే ఫంక్షన్ చేస్తుందా. ఓకే, షేప్ ఆఫ్ ద సెల్ అనేది మే వేరీ. ఓకే, మే వేరీ విత్ ద ఫంక్షన్ దే పర్ఫార్మ్. ఓకే, ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ లో ఏమేమి వస్తాయి అంటే రీప్రజెంటెడ్ బై బ్యాక్టీరియా వస్తాయి, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గా సైనోబాక్టీరియా అంటాం, అవి వస్తాయి, మైకోప్లాస్మా వస్తాయి, పీపీఎల్ వస్తాయి. ఓకే, పీపీఎల్ అంటే ప్లూరో న్యూమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, ప్లూరో న్యూమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్. వాటిని క్యారెక్టరిస్టిక్ చూస్తే జనరల్లీ స్మాలర్ గా ఉంటాయి అండ్ మల్టిప్లై మోర్ ర్యాపిడ్లీ. ఓకే, దాన్ యూకారియోటిక్. ఓకే, ర్యాపిడ్ మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, షేప్ అండ్ సైజ్ డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. 4 బేసిక్ సైజ్ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు ఉండొచ్చు తెలిసిందే కదా. ఇది బ్యాసిలస్, రాడ్ లైక్, కోకస్, స్పెరికల్, విబ్రియో, కామా, స్పైరిలం, స్పైరల్. ఓకే, చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ లో ఏమేమి వస్తాయి అంటే బ్యాక్టీరియా, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, మైకోప్లాస్మా, పీపీఎల్. Generally smaller, multiply more rapidly than eukaryotic cells. Bacillus rod-like, Coccus spherical, Vibrio comma shape, Spirillum spiral. Okay. Organization of prokaryotic cell అనేవి fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. Okay, organization of the prokaryotic cell అనేది is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. Okay, all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. Okay, all prokaryotes have a cell wall
surrounding the cell membrane except in mycoplasma. Except in mycoplasma. Okay. అన్ని ప్రొకారియోట్స్ అనేవి సెల్ వాల్ ఉండదు. ఓకే, సరౌండింగ్ సెల్ మెంబ్రేన్. మైకోప్లాస్మాలో మాత్రం ఉండదు. ఓకే, 1 సెకండ్. అన్ని ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ హ్యావ్ ఎ సెల్ వాల్. ఓకే, సరౌండింగ్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ మైకోప్లాస్మా. ఓకే, హ్యావ్ ఎ సెల్ మెంబ్రేన్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ మైకోప్లాస్మా. ఓకే, అంటే మైకోప్లాస్మాలో నో సెల్ వాల్. ఓకే, మైకోప్లాస్మా హ్యాస్ నో సెల్ వాల్. ఓకే, ఇట్లానే ఎంసీక్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, దీంట్లో ఇట్లాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇంపార్టెంట్. ద ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది సైటోప్లాజం. ఓకే, సైటోప్లాజం ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, నో వెల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్. ఓకే, అందుకే ప్రొకారియోట్స్. ఓకే, నో వెల్ డిఫైన్డ్ న్యూక్లియస్. ఓకే, మరి జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎలా అంటే ఇటు చూడండి. జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈజ్ బేసికలీ నేకెడ్. ఓకే, అంటే ఏం ఉండదు, అంటే నాట్ ఎన్వలప్డ్ బై న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్. ఓకే, ఇన్ అడిషన్ ఏముంటది అంటే in addition to the genomic DNA, genomic DNA అంటే ఇక్కడ genomic DNA ఏంటంటే the single chromosome or circular DNA. ఓకే, జనరల్లీ బ్యాక్టీరియాలో చూసుకుంటే ఒక సింగిల్ క్రోమోజోమ్ ఉండిద్ది, లేకపోతే సర్క్యులర్ DNA ఉండిద్ది. ఓకే, దాన్ని జీనోమిక్ DNA అంటాం. ఆ బ్యాక్టీరియా యొక్క జీనోమిక్ DNA అంటాం. ఓకే, ఇన్ అడిషన్ టు ద జీనోమిక్ DNA, ఇదే కాకుండా చాలా బ్యాక్టీరియాల్లో many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. ఓకే, వీటిని ఏమంటాం అంటే ప్లాస్మిడ్స్ అంటాం. ఓకే, ప్లాస్మిడ్స్ అంటాం. ఈ ప్లాస్మిడ్ DNA అనేది సర్టెన్ యూనిక్ ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. ఓకే, బ్యాక్టీరియాకి వన్ సచ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అంటే రెసిస్టెన్స్ టు యాంటీబయాటిక్స్. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ టు యాంటీబయాటిక్స్. ఓకే, అలాంటిది ఏంటి అంటే రెసిస్టెంట్ టు యాంటీబయాటిక్స్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఓకే, ప్లాస్మిడ్స్ లో వచ్చేది. ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉండిద్దో నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఉండిద్ది. ఓకే, లాస్ట్ క్లాసెస్ లో. ఓకే, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది యూకారియోట్స్ లో ఉండిద్ది. ఓకే, న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ యూకారియోట్స్. నో ఆర్గనల్స్ లైక్ ద వన్స్ ఇన్ యూకారియోట్ are found in prokaryotic cells. Okay, except for ribosomes. Okay, next, prokaryotes have something unique in form of inclusions. Okay, prokaryotes have something in the form of inclusions. Okay, next, prokaryotes లో inclusions ఉంటాయి. Okay, unique in the form of inclusions. Okay, next, the specialized differentiated form of cell membrane called mesosome అనేది. ఓకే, mesosome అనేది క్యారెక్టరిస్టిక్. ఓకే, mesosome అనేది characteristics of prokaryotes. Okay, prokaryotes are something unique in the form of inclusions. Okay, specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotes. Okay, they are essentially infoldings of cell membrane. Okay, ఏంటంటే సెల్ mesosomes అంటే జనరల్లీ infoldings of cell membrane. Okay, typical bacteria 1 to 2 micrometer. Okay, PPLO 0.1 micrometer. Okay, viruses అనేవి 0.02 to నెక్స్ట్ జనరల్లీ ఇక్కడ చూసుకుంటే టిపికల్ యూకారియోటిక్ సెల్. ఓకే, 10 to 20 micrometer. ఓకే, టిపికల్ బ్యాక్టీరియా 1 to 2 micrometer సైజ్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పీపీఎల్ అబౌట్ 0. ఇది అడుగుతారు. ఓకే, మమ్మల్ని అడిగారు. టిపికల్ బ్యాక్టీరియా 1 to 2 micrometer. ఓకే, పీపీఎల్ఓ 0.1 micrometer, వైరసెస్ అనేవి 0.02 to 0.2 micrometer. ఓకే, టిపికల్ యూకారియోటిక్ సెల్ అనేది 10 to 20 micrometer. ఓకే,
typical eukaryotic cell అనేది 10 to 20 micrometer into 2 0.1 0.02 to 0. Okay. Prokaryotes అనేవి something unique, okay, in the form of inclusion. Specialist differentiated form of cell membrane అనేది mesosome. Okay, this is special characteristic of prokaryotes. ఇవేంటి అంటే essentially infoldings. Okay, cell membrane okay infoldings. Okay, virus is 0.02 to 0.2, pplo about 0.1 1 to 2 10 to 20. Okay, cell envelope and modifications. Okay, most prokaryotic cells, particularly bacterial cells, ఏముంటుందంటే chemically complex cell envelope. Okay, cell envelope consists of the cell envelope consists of tightly bound 3-layered structure. Okay, 3-layered structure. Okay, 3-layered structure. Outermost glycocalyx, next followed by cell wall, and then the plasma membrane. Okay, outermost glycocalyx, cell wall, cell membrane. Okay, 3-layered. Okay, outermost glycocalyx followed by cell wall and then the plasma membrane. Okay, although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as single protective unit. Okay, single protective unit. Okay, act together as a single protective unit. Okay. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of differences in the cell envelopes. Okay, and the manner in which they respond to the staining procedure. Okay, developed అంటే గ్రామ్ ద్వారా. ఓకే, దోస్ దట్ టేక్ అప్ ద గ్రామ్ స్టెయిన్, ఏవైతే గ్రామ్ స్టెయిన్ ని తీసుకుంటారో గ్రామ్ పాజిటివ్, ఏవైతే తీసుకోవో గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, ఫస్ట్ గ్లైకోకాలిక్స్ చూసుకుంటే glycocalyx can differ in composition and thickness among different bacteria. Okay, గ్లైకోకాలిక్స్ అనేది లూజ్ షెత్ లాగా ఉంటే దాన్ని స్లైమ్ లేయర్ అంటాం. ఓకే, అది థిక్ అండ్ టఫ్ గా ఉంటే క్యాప్సూల్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ థిన్ లూజ్ షెత్ గా ఉంటే లూజ్ షెత్ లో గ్లైకోకాలిక్స్ డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్. ఓకే, కాంపోజిషన్ డిఫరెంట్ ఉండేది, థిక్నెస్ కూడా. లూజ్ షెత్ లాగా ఉంటే స్లైమ్ లేయర్ అంటాం. ఓకే, స్లైమ్ లేయర్. థిక్ అండ్ టఫ్ గా ఉంటే క్యాప్సూల్ అంటాం. ఓకే, థిక్ అండ్ టఫ్ గా ఉంటే క్యాప్సూల్ అంటాం. Cell wall determines the shape of the cell. Okay, and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Okay, strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. Okay, plasma membrane అనేది selectively permeable. Okay, selectively permeable in nature and interacts with the outside world. Okay, this membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. Okay, this membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. Okay, next, special membranous structure called mesosome, which is found by extensions of plasma membrane into the cell. Okay, ఇవి అట్లా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వెసికల్స్, ట్యూబ్యూల్స్ అండ్ లామెల్లాe. ఓకే, ఇవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయంటే the help in cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cells. Okay, ఇందులో పడుతున్నాయి cell wall formation, DNA replication and distribution to daughter cells. Okay, distribution to daughter cells. Okay, they also help, ఇంకా ఏమేంటి ఫంక్షన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, they also help in respiration, secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content. Okay, ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి అన్ని ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ చూద్దాం స్పెషల్ మెంబ్రేన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటిది, మిసోజోమ్ అంటాం దాన్ని. ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇంటూ ద సెల్. ఓకే, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇట్లా ఉండేది కదా, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ అయితే ఇట్లా వచ్చింది. ఓకే,
ఎలా ఉంటాయి అంటే 3, ఓకే. వెసికల్స్, ట్యూబ్యూల్స్, లామెల్లి, ఓకే. వెసికల్స్, ట్యూబ్యూల్స్, లామెల్లి, ఓకే. దీనివల్ల హెల్ప్ ఏంది అంటే ఫస్ట్ సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్, నెక్స్ట్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్, ఓకే. డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు డాటర్ సెల్స్, ఓకే. డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు డాటర్ సెల్స్, ఓకే. Distribution to daughter cells, DNA replication, cell wall formation, okay. DNA replication and distribution to daughter cells, okay. They also help in respiration, secretion processes, okay, to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content, okay, and enzymatic content, okay. Respiration, secretion processes to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content, okay. Respiration, secretion process to increase the surface area of plasma membrane, enzymatic content, okay. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments, okay. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, అన్ని మార్క్ చేసేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇవి ఎలా అయినా రావచ్చు ఎంసీక్యూస్ లో. సమ్ ప్రోకారియోట్స్ లైక్ సైనోబాక్టీరియా, ఓకే, ఏంటంటే అదర్ మెంబ్రేనస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇంటూ సైటోప్లాజం, ఓకే. ఏమంటామంటే కాల్డ్ chromatophores which contain pigments, okay, called chromatophores, okay. In some prokaryotes like cyanobacteria, okay. DNA replication, okay. ఇక్కడ చూస్తే in some prokaryotes లో సైనోబాక్టీరియాలో అదర్ మెంబ్రేనస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, ఓకే, ఇంటూ ద సైటోప్లాజం. అవి ఏంటి అంటే క్రోమాటోఫోర్స్, ఓకే. దీంట్లో పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఓకే. బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అనేవి మొటైల్ అవ్వచ్చు, నాన్ మొటైల్ అవ్వచ్చు, ఓకే. ఇఫ్ మొటైల్, బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ అనేవి మొటైల్ అవ్వచ్చు, నాన్ మొటైల్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ మొటైల్ అయితే ఏముంటదంటే దే హ్యావ్ థిన్ ఫిలమెంటస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫ్రమ్ ద సెల్ వాల్ కాల్డ్ ఫ్లాజెల్లా. బ్యాక్టీరియా range in different flagella, okay. Bacterial flagellum is composed of 3 parts, okay. Bacterial flagellum is composed of 3 parts: filament, hook and basal body, okay. Filament is the longest portion extends from the outside, okay. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside, okay. Filament అనేది longest portion and extends from the cell surface to the outside, okay, and extends from the cell surface to the outside, okay. Filament అనేది longest portion, filament, hook, basal body, okay. Filament, hook, basal body, okay. Besides flagella, villi and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility, okay. చూస్తే villi and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility, okay. Villi and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility, okay. Villi are elongated tubular structures made of a special protein, okay. Villi are elongated tubular structures made of a special protein, okay. The fimbriae are small bristle-like. The fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell, okay. Villi are elongated tubular structures made of special protein. Fimbriae are small bristle-like fibers sprouting out of the cell, okay. Besides flagella, villi and fimbriae are also structures of the bacteria
but do not play a role in motility. Okay. Villi are elongated tubular structures made of a special protein. The fimbriae are drizzle-like fibers sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to toxin streams and to host the tissues. Okay. Next, ribosomes and inclusion bodies. Okay. Prokaryotes లో చూసుకుంటే ribosomes అనేవి associated with the plasma membrane. Okay. In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. Okay. They are about 50 nanometer by 90 size. చూద్దాం 15 nanometer by 20 nanometer in size. Okay. తర్వాత 2 subunits. Okay. 50s and 30s units. Okay. Each one present together from 70s prokaryotic ribosomes. Okay. Ribosomes are the site of protein synthesis. తెలుసు కదా. Several ribosomes attach to single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. Okay. Polyribosome or polysome. డేంజర్ ఏంటంటే ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ అప్పుడు చాలా రైబోసోమ్స్ వచ్చి ఒక ఎంఆర్ఎన్ఏ కతుక్కొని ఒకటి ఫామ్ అయింది. ఒక యూనిట్ దాన్ని ఏమంటామంటే పాలీరైబోసోమ్స్ ఆర్ పాలిజోమ్స్. ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవడానికి హెల్ప్ అయ్యేవి ribosomes of polysomes translate the mRNA into proteins. Okay. ఈ ribosomes polysome లో ఉండే ribosomes యూజ్ అయితే ఓకే mRNA నుండి ప్రోటీన్స్ రావడానికి. ఓకే. mRNA నుండి ప్రోటీన్స్ వస్తాయి. ఓకే. Ribosomes of a polysome translate the mRNA into proteins. మళ్ళీ చూద్దాం. Prokaryotes లో ribosomes associated with plasma membrane of cell. Okay. 15 nanometer by 20 nanometer in size. Okay. Size. తర్వాత 2 subunits. Okay. 50s, 30s. 50s, 30s. Okay. 50s and 30s. Okay. Together represents 70 years. Okay. 70 years అంటే ఎప్పుడన్నా గుర్తుకు రావాల్సింది ప్రొకారియోటిక్ రైబోసోమ్స్. ఓకే. ప్రొకారియోటిక్ రైబోసోమ్స్ ఏంటి అంటే సైట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఓకే. రైబోసోమ్స్ అనేవి సైట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. ఓకే. తర్వాత several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysomes. Okay. Polyribosomes or polysome. The ribosomes of a polysome translate the mRNA into proteins. Okay. Inclusion bodies. Okay. Inclusion bodies reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. Okay. They are not bound by any membrane system and live free in the cytoplasm. Okay. ఏమేంటి అంటే phosphate granules, synophysin granules and glycogen granules. Gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. Okay. Inclusion bodies. Reserve material in prokaryotic cells are stored in cytoplasm in the form. Okay. రిజర్వ్ మెటీరియల్ అంటే ఫుడ్ మెటీరియల్ రిజర్వ్ గా ఉంచుకోవడానికి ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ ఎలా ఉంచుకుంటాయి అంటే సైటోప్లాజం ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ బాడీస్. ఓకే. ఇంక్లూజన్ బాడీస్ అనేవి నాట్ ఓకే. ఇంక్లూజన్ బాడీస్ లో సైటోప్లాజం మెంబ్రేన్ ఉండిద్దా అంటే ఉండదు. ఇంక్లూజన్ బాడీస్ ఆర్ నాట్ బౌండ్ బై ఎనీ సిస్టమ్. ఓకే. అండ్ లైఫ్ ఫ్రీ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. ఓకే. ఫ్రీగా ఉంటాయి సైటోప్లాజం లో. ఓకే. నెక్స్ట్ యూకారియోటిక్ సెల్స్. ఓకే. యూకారియోటిక్ సెల్స్ లో
eukaryotic cells. Okay, eukaryotes include all the protists. ఫస్ట్ ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం దీంట్లో. ఓకే, protists, plants, animals and fungi. ఓకే, eukaryotes include. ఓకే, eukaryotes లో ఏమేమి ఉంటాయంటే all the protists, fungi and plants. Okay, all the protists, plants, animals and fungi. Okay, eukaryotic cells లో ఏముంటుందంటే extensive compartmentalization of cytoplasm ఉంటుంది. ఓకే, through the presence of membrane bound organelles. Okay, eukaryotic cells లో organized nucleus ఉంటుంది. Okay, organized nucleus. Okay, with a nuclear envelope. Okay, in addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotor and cytoskeletal structures. Okay, ఇవే కాకుండా లోకోమోటర్ అండ్ సైటోస్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది ఆర్గనైజ్డ్ ఇంటూ క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, all eukaryotic cells are not identical. Okay, all eukaryotic cells are not identical. Plant and animal cells as the fauna process. Okay, different. Okay, plant and animal cells అనేవి డిఫరెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే యాజ్ దర్ ఫార్మర్ అంటే ఇక్కడ ప్లాంట్. ఓకే, ప్లాంట్స్ లో సెల్ వాల్స్ ఉంటాయి, ప్లాస్టిడ్స్ ఉంటాయి అండ్ లార్జ్ సెంట్రల్ వెహికల్ ఉండేది. ఓకే, విచ్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ యానిమల్ సెల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ప్లాంట్ సెల్స్ లో సెల్ వాల్స్ ఉంటాయి, యానిమల్ సెల్స్ లో ఉండవు. ప్లాంట్ సెల్స్ లో ప్లాస్టిడ్స్ ఉంటాయి, అవి దీంట్లో ఉండవు. ఒక లార్జ్ సెంట్రల్ వెహికల్ ఉంటుంది, అది యానిమల్స్ లో ఉండదు. ఓకే, అలాగే యానిమల్స్ లో ఏముంటాయి అని చూసుకుంటే ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ యానిమల్ సెల్స్ లో సెంట్రియోల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, విచ్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ నెక్స్ట్ సెల్ మెంబ్రేన్ చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, డీటెయిల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద మెంబ్రేన్ అనేది చదివింది ఎప్పుడు అంటే ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఇన్ 1950s. ఓకే, ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ electron microscope in the 1950s. Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure. Okay, దేని ఏ సెల్స్ మీద చేస్తే ఉపయోగపడిందంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. ఓకే, ఆర్బిసిస్ మీద కెమికల్ స్టడీస్ చేస్తున్నప్పుడు దాని స్ట్రక్చర్ డిఫర్ అయింది అని చెప్పచ్చు. ఓకే, డిడ్యూస్ చేశారు పాసిబుల్ స్ట్రక్చర్ ప్లాస్మా. ఓకే, మెయిన్గా ఏముంటాయి అంటే మెయిన్లీ లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. ఓకే, మేజర్ లిపిడ్స్ అనేవి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. ఓకే, ఎలా ఉండిద్దంటే బైలేయర్ గా ఫామ్ అయితే. ఓకే, లిపిడ్స్ అనేది ఎలా అరేంజ్ చేయాలంటే ఆర్ అరేంజ్ విత్ ఇన్ ద మెంబ్రేన్ విత్ పోలార్ హెడ్ టువర్డ్స్ ద అవుటర్ సైడ్స్ అండ్ ద హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్ టువర్డ్స్ ద ఇన్నర్ పార్ట్. ఓకే, హైడ్రోఫోబిక్ అండ్ పోలార్ హెడ్స్ టూ వర్డ్స్ ఉంటాయి. హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్ అంటే వాటర్ కి రిపెలెంట్ పార్ట్స్. ఓకే, అవి ఇన్సైడ్ ఉంటాయి లోపల. పోలార్ హెడ్ అనేవి అవుట్ సైడ్ ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఓకే, ఇది ఏం చేసిద్ది అంటే దిస్ ఎన్షూర్స్ దట్ నాన్ పోలార్ టైల్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద యాక్వియస్ అవుట్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఈ హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్ అనేవి లోపల ఉంటాయి కదా, హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్ ఆర్ నాన్ పోలార్ ఉన్న ఒకటే. ఓకే, అవి సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయి, అది ఏంటంటే యాక్వియస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి బయటకు ఉండకుండా లోపల ఉండటం వల్ల. నెక్స్ట్, in addition to phospholipids, the membrane also contains cholesterol. కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఉంటుంది. సెల్ మెంబ్రేన్స్ తర్వాత ఏంటంటే ప్రోటీన్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ కూడా ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఓకే, రేషియో ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ లిపిడ్స్ వేరీ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు చూడండి. membrane of the erythrocyte అంటే RBCs approximately 52% protein అయితే 40% lipids ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. ఓకే, membrane proteins ఇంటిగ్రల్, ఈజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మీద చూసుకుంటే అంటే ఎంత ఈజీగా బయటకి తీయగలమో లేదా అనేది. ఓకే, పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్స్ అనేవి లై ఆన్ ద సర్ఫేస్, పెరిఫెరీ కాబట్టి, ఇంటిగ్రల్ కాబట్టి పార్షియల్ ఆర్ టోటల్లీ బరీడ్. ఓకే, విత్ ఇన్ ద సెల్ మెంబ్రేన్. ఇక్కడ చూసుకుంటే పెరిఫెరల్ ప్రోటీన్ పెరిఫెరీలో ఉంది, ఇది ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్. ఓకే,
ఇది కొలెస్ట్రాల్. ఈ టోటల్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్. ఓకే, ఇది ఇంటిగ్రల్ ప్రోటీన్ మిడిల్లో ఉంది. నెక్స్ట్ an improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. Okay, చూసారంటే సింగర్ అండ్ నికోల్సన్. ఓకే, వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ as fluid mosaic model. అకార్డింగ్ టు దిస్ క్వాజీ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ అనేది, ఓకే, క్వాజీ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఆఫ్ లిపిడ్ ఎనేబుల్స్ lateral movement of proteins within the oral bilayer. This ability to move the within the membrane అనేది దాన్ని ఏమంటామంటే ఫ్లూయిడిటీ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ ఎవరు చెప్పారంటే సింగర్, నికోల్సన్. ఎప్పుడు అంటే 1972. ఏం చెప్పారంటే క్వాజీ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఆఫ్ లిపిడ్. క్వాజీ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ అంటే ఆ లిపిడ్ ఒక ఫ్లూయిడ్ నేచర్, క్వాజీ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ వల్ల ఏం చేసిద్ది అంటే లేటరల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ విత్ ఇన్ ద ఓవరాల్ బైలేయర్. ఆ బైలేయర్ లోనే ప్రోటీన్స్ మూమెంట్స్, ఓకే, ఇటు అటు ప్రోటీన్స్ మూమెంట్స్ ని ఎనేబుల్ చేసిద్ది అని. ఓకే, ఈ ఎబిలిటీ టు మూవ్ ద లోపల మెమ్బ్రేన్ లోపల ఇట్లా మూవ్ చేయగలిగే ఎబిలిటీని ఏమంటామంటే ఫ్లూయిడిటీ అంటాం. ఓకే, ఫ్లూయిడిటీ. ఓకే, దిస్ ఎబిలిటీ టు మూవ్ విత్ ఇన్ ద మెమ్బ్రేన్ ఇస్ నోన్ as ఫ్లూయిడిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే చెప్తున్నాను చూడండి. సెల్ గ్రోత్ కి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్సెల్యులర్ జంక్షన్స్ కి, సెక్రీషన్స్ కి, ఎండోసైటోసిస్ కి, సెల్ డివిజన్ కి. ఓకే, ఈ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఒక ఇంపార్టెంట్ దేనికి అంటే ఫంక్షన్స్ కి. ఏం ఫంక్షన్స్ అంటే సెల్ గ్రోత్, ఇంటర్సెల్యులర్ జంక్షన్స్ ఫార్మేషన్, secretion, endocytosis, cell division. Okay, cell growth, intercellular junctions formation, secretion, endocytosis, cell division. Okay, next, one of the most important functions of plasma membrane అంటే ఏంటి అంటే చెప్పండి, transport of the molecules across it. Okay, one of the most important functions in the transport. Okay, the membrane is selectively permeable membrane కూడా అంటాం. ఓకే, membrane is selectively permeable, okay, to some molecules on either side of it. Many molecules can move across without any requirement. Okay, without any requirement move అయితే అంటే ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్, అది ప్యాసివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఓకే, ఎట్లాంటివంటే న్యూట్రల్ సొల్యూట్ మే మూవ్ అక్రాస్ membrane by the process of simple diffusion. ఓకే, సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా న్యూట్రల్ సొల్యూట్స్ మూవ్ అవుతాయి. ఎలా అంటే డిఫ్యూజన్ కాబట్టి ఎలా ఉందో కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ టు లోవర్. ఓకే, it is from higher to lower. Okay, water may also move. Okay, water got blue లో మార్చేసుకున్నాం. water may also move across this membrane. Okay, from higher to lower. The movement of water ఎలాగంటే osmosis. Okay, diffusion is called osmosis. Okay, next, as the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport. Okay, next, a few ions or molecules transport across the membrane against their concentration gradient. Okay, lower to higher. Okay, lower concentration, higher concentration. అప్పుడు ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ లో ఏమైందంటే ఎనర్జీ డిపెండెంట్ ప్రాసెస్ అయింది, ఏటీపీ యూటిలైజ్ అయ్యింది, దాన్ని యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సోడియం పొటాషియం పంప్ అంటాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సోడియం పొటాషియం పంప్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెల్ వాల్ చూద్దాం. సెల్ వాల్ చూసుకుంటే నాన్ లివింగ్ rigid structure, okay, called the cell wall forms an outer covering. Okay, ఇప్పుడు చూద్దాం ఏంటి అంటే నాన్ లివింగ్ రిజిడ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే,
called cell wall ఏం చేస్తుందంటే outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. Okay, cell wall not only gives shape to the cell. Cell wall function in general గా cell wall నాట్ ఓన్లీ గివ్స్ ద షేప్ టు ద సెల్, అంటే షేప్ ఇచ్చింది, ప్రొటెక్ట్ కూడా చేసిద్ది మెకానికల్ డ్యామేజ్. ఇదే కాకుండా ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ సెల్ టు సెల్ ఇంటరాక్షన్ లో హెల్ప్ చేసిద్ది అండ్ ప్రొవైడ్స్ బ్యారియర్ టు అన్డిజైరబుల్ మైక్రోమాలిక్యూల్స్. ఓకే, సెల్ వాల్ మామూలుగా ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే గివ్ షేప్ టు ద సెల్, ప్రొటెక్ట్స్ ద సెల్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ డ్యామేజ్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే, ప్రొటెక్ట్స్ ద సెల్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ డ్యామేజ్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఓకే, మెకానికల్ డ్యామేజ్, సెల్ వాల్ అనేది only gives shape to the cell. Okay, it also helps in cell to cell interaction help with the అలాగే provides barrier to undesirable macromolecules. Okay, next, algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate, while other plants consist of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins. ఓకే, ఆల్గేలు మనం ఆల్గే చాప్టర్ లో చూసుకున్నాం కదా, అలానే ఆల్గేలో చూసుకుంటే సెల్ వాల్ ఉండిద్ది, సెల్యులోస్, గెలక్టన్స్, మ్యాడన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మినరల్స్ లైక్ కాల్షియం కార్బోనేట్ కదా. అలాగే ప్లాంట్స్ లో చూసుకుంటే సెల్యులోస్ ఉండిద్ది మెయిన్, హెమిసెల్యులోస్, పెక్టిన్స్, ప్రోటీన్స్. ఓకే, ఆల్గేలో అయితే సెల్యులోస్, గెలాక్టన్స్, మ్యానన్స్, ఓకే, అండ్ మినరల్స్ లైక్ కాల్షియం కార్బోనేట్. ఓకే, ప్లాంట్స్ లో చూసుకుంటే సెల్యులోస్, హెమిసెల్యులోస్, పెక్టిన్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, సెల్ వాల్ ఆఫ్ యంగ్ ప్లాంట్ సెల్, ప్రైమరీ వాల్ అనేది కేబుల్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఓకే, which gradually diminishes as cell matures, and secondary wall is formed on the inner. Okay, secondary wall, ఇది ప్రైమరీ వాల్ అనుకోండి, ఈ వాల్ ప్రైమరీ, నెక్స్ట్ దీని లోపల సెకండరీ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ప్రైమరీ వాల్ అనేది కేబుల్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఓకే, గ్రాడ్యువల్లీ డిమినిషెస్ యాజ్ సెల్ మెచ్యూర్స్. ఓకే, ఈ కేబుల్ ఆఫ్ గ్రోత్ అనేది ఇది పెరిగే కొద్ది తగ్గిపోయింది. ఓకే, మెచ్యూర్ అయిపోద్ది అండ్ సెకండరీ వాల్ అనేది ఫార్మ్డ్ అయింది ఎక్కడ, ఇన్నర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెల్. ఓకే, నెక్స్ట్ మిడిల్ లామెల్లా అనేది వెరీ మెయిన్లీ ఆఫ్ కాల్షియం పెక్టైడ్. ఓకే, విచ్ హోల్డ్స్ ఆర్ గ్లూస్ ద డిఫరెంట్ నైబరింగ్ సెల్స్ టుగెదర్. ఓకే, మిడిల్ లామెల్లా అనేది లేయర్ మెయిన్లీ ఆఫ్ కాల్షియం పెక్టైడ్. ఓకే, the cell wall in the middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm. Okay, నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకో ఇంపార్టెంట్, సెల్ వాల్ అలాగే మిడిల్ లామెల్లా traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm. ఓకే, ఈ రెండు ఏం చేస్తుంటే సెల్ ప్లాస్మోడెస్మాటా అనే దాని మధ్యలో కనెక్ట్ అయింది. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే సైటోప్లాజం ఆఫ్ నైబరింగ్ సెల్స్ తో కనెక్టివిటీ ఉంచుద్ది. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి సెల్ మెంబ్రేన్ చూసేద్దాము. సెల్ మెంబ్రేన్ దేని మీద చేస్తారంటే ఆర్బిసిస్ మీద. ఓకే, ఈ స్టడీస్ ఏం చేశాయంటే లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ అనే దాంతో ఫామ్ అయితే. ఓకే, మేజర్ లిపిడ్స్ అనేవి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్, ఇది బైలేయర్ గా, పోలార్ హెడ్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఉండిద్ది. ఓకే, అవుటర్ సైడ్ లో హైడ్రోఫోబిక్ టైల్స్ అనేవి లోపల ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఎన్షూర్స్ ఏంటంటే నాన్ పోలార్ టైల్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అనేది ప్రొటెక్ట్ అయితే యాక్వస్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుండి. ఓకే, ఇన్ అడిషన్ లో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ మెంబ్రేన్ అనేది కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఉండిద్ది. ఓకే, ఇలాగే కాకుండా ప్రోటీన్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ కూడా ఉండిద్ది అని చెప్పారు. ఓకే, తర్వాత మెంబ్రేన్ ఆఫ్ ఎరిథ్రోసైట్లు చూసుకుంటే 52% ప్రోటీన్ ఉంటే 40% లిపిడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 52% ప్రోటీన్, 40% లిపిడ్స్. ఓకే, మెంబ్రేన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఇంటిగ్రల్, పెరిఫెరల్. ఓకే, పెరిఫెరల్, ఇంటిగ్రల్. ఓకే, ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్. ఓకే, నికోల్సన్ ఫ్లూయిడ్ మొజాయిక్ మోడల్ ఇచ్చాడు. ఇదేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందంటే క్వాజీ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ ఆఫ్ ద లిపిడ్ అనేది ఏం చేసిందంటే లేటరల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ చేసింది. ఓకే, విత్ ఇన్ ద ఓవరాల్ బైబిల్. ఈ మూవ్మెంట్ ని ఏమంటాం అంటే ఎబిలిటీ టు మూవ్ విత్ ఇన్ ద మెంబ్రేన్, ఫ్లూయిడిటీ అంటాం. ఓకే, ఈ ఫ్లూయిడ్ నేచర్ అనేది దేనికి ఇంపార్టెంట్ అంటే సెల్ గ్రోత్,
formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division. Okay, cell division is good important. Okay, growth, cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. Okay, most important functions in that transport of the molecules. Okay, it is selectively permeable without any requirement of energy. The passive transport, simple diffusion ద్వారా along the concentration gradient, అదే వాటర్ ఆస్మోసిస్ ద్వారా వెళ్ళింది అంటాం. ఓకే, యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే ఎనర్జీ డిపెండెంట్ ప్రాసెస్, ఏటీపీ యూజ్ అయితే. ఎగ్జాంపుల్ సోడియం పొటాషియం పంప్. ఓకే, ఏంటంటే లోవర్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్. ఓకే,